Are you nervous? Yes. Why? Wow, just relax. You done it. Even Bibi is not Even nervous. you already make him interview on the television. Why you feel shy? I feel shy because I not do like this. No, hamnam to hapa, Sisi too. Okay. Me and Bibi are like very close. She's basically like my mother because I was basically living with her for some time. So I feel like my relationship with her is very strong. Amina is part of my life because we lived together for a long time together. Yeah. Like I love her. And she loves me also. Like that. You look beautiful. Should we start? All right. We have cards. Where and when were you born? I born in Tanzania, 1947. MashaAllah. I born, the city it is calling Mwanza. Okay. Yes. Till I go other place is calling Karagwe. That I was a little bigger and I stay there till I get married. Yeah. Okay. And I got married and then I go back Mwanza. The place was born. Babu took you back there? Yeah, he was living there. Okay. Yeah. Okay, we lived there till 1971. We come to Oman. Honestly, I feel it was tough. Like, imagine getting married at such a young age, like 14, and then moving to a different city with a new man who you barely knew, and then moving to another country, having kids with him at such a young age. I feel it's intense. I mean, I'm sure it had its amazing times, but I don't know if I would be able to do that. That's where my parents died, I'm small. And sometimes you go to uncle, sometimes you go to auntie. I don't get the place I can feel I'm home. Yeah. Till we are going Bukoba, and Bukoba the same. Somebody because I'm not going to school. Yeah, Because before people say, oh, the girl, what to do if we're going to school? So you never been to any class? Standard 2. And I moved to stay home. Okay. Did you want to study more? I study when I'm already big. Older. I study English, I study Arabic. You little learned bit. English and Arabic in Oman? No, English I'm studying in Dar es Salaam. When I was in Dar es Salaam, I studied about, you can say 2 classes only because I was there. I have children. I don't have time to go to school. Okay. And I get experience for talking to people. Aywa. Yeah. Okay. That I was busy to care my children, to care my husband. Do you wish you studied more? Huh? Do you wish you studied more? Now? Yeah. No. No. It is enough. خلاص ما يحتاج. Okay. At least I can talk for somebody. And we I can understand. understand. Exactly. I can see something writing. Sometimes to write is difficult because the spelling is wrong. But you use WhatsApp. But if I And I understand on WhatsApp. So you're good. yeah. Alhamdulillah. Okay. The next question is, what is your happiest memory as a child? Najua umesema kama childhood yako umekuwa si nzuri sana because you didn't get to enjoy your parents. Lakin what was the happiest memory? Yani kitu nakumbuka unahisi wow. Nakumbuka wakati nimekwenda Karagwe, yule aunti yangu alionichukua, nilienjoy. Nilihisi kama nimepata mama. Nilikuwa furaha, lakini furaha ya zamani sio sasa, lakini nilikuwa nahisi nimefurahi kuliko maisha yote niliyopita. Okay. Alafu baada ya kuolewa hiyo mashakil, lakini pia sometime kuna vitu vya kufurahisha vile vile.
Yeah. Yeah. Well, we grew up and our family always spoke Swahili, especially they use it as a way for us not to understand what they're saying. But I mean, after listening or hearing a language for so long, you eventually learn it. Like, you know, sometimes when I'm just like chilling and I think of something in Swahili, it's perfect. Nakwenda, narudi, nahuyu, nawewe. But then I speak it and it sounds mucho terrible. But yeah. Okay, the next question. What is one of your proudest moments? Kitu unahisi uko proud. Umefanya, umeachieve. Alhamdulillah, niko proud. Nimelea watoto wangu uzuri. Alhamdulillah. Watoto wangu wote kila mtu ana markazi yake. Naweza kudepend juu yao. Kama nina shida naweza anajua iko mtu atanisaidia. Aiwa. Ingekuwa hasikuwalea vile wasingekuwa na position walizonazo. Nikiwa na shida nani atanisaidia? Sah. Alhamdulillah. I'm proud for them. I'm proud for my kids. We're very proud of you. Okay. Na wajukuu. Na wajukuu, yes, thank you. Na wajukuu, asante sana. How did you feel when you became a mother for the first time? Siku umepata Uncle Said. Umehisi nini? Na wewe umekuwa Nikuwa mdogo. Yeah. Kama mimi siku ya mwanzo nimeshika Jana, nimehisi ya Allah, yani mtoto wangu sijui kumlea, sijui yani vipi, yani sijui chochote na huwezi kumrudisha mtoto. So mimi nimetoka hospitali, mtoto wangu namkogesha mwenyewe. Mashallah. Mnyonyesha mwenyewe. Nafua nguo za mtoto yangu mwenyewe. Hakuna pempa zamani. Nafunga napkin. Mtoto anafanya kaka ndani ya ndani unasafisha. Alafu unaiosha. Okay. Kwa hiyo sikupata taabu kulea mtoto. Sikupata taabu. Lakini vipi umejua mathalan vipi? Nakwambia nilipokuwa kabla kuolewa alikuwa sister wake mke wa kakaangu anakuja pale kwa yule ni aunti yao nilolelewa mimi mpaka kuolewa. Okay. Kwa hivyo alikuwa anakuja na watoto wake, hata akizaa nakaa pale. Nasaidia kulea watoto na kuosha watoto na mimi kwa bado mdogo siku zile kabla sijaolewa. Okay. Do you have any questions for me? Like what? I don't know. How is your life? Alhamdulillah. You'll be like Bibi? How will I be in the future? Yeah, you will be like Bibi. Inshallah, ليش لا? I want to be healthy like you. I want to be very active like you. I know you work out twice a day, mashallah. يعني mashallah, really Bibi, you are so impressive. يعني wow. Sijui kwa Kiswahili. No, يعني mashallah, unasafiri, unakwenda, yani hujaleta oh my god, hujawacha kitu akustopisha kuishi maisha yako. يعني alhamdulillah. Well, that is so impressive. يعني watu wengine wakifika umri معين مثلا I don't know 70 75 whatever wanahisi خلاص nikai nilale nitakufa anyways. Lakini alhamdulillah, you are really living life. Umetaka kusafiri kwenda Afrika by yourself, umeenda. Siku zile umetaka kuchukua basi kwenda Dubai, umechukua. Yani it's just for the experience, but yani you always go for what you want. And that is impressive. Mashallah. Na nafikiri Mungu anipe umri, anipe na siha yangu mpaka akhir umri wangu, sitaki kutegemea mtu. Inshallah. Tasafiri, kama nitapata mtu kutoka naye nitatoka, tatembelea watu. Yuko driver atanipeleka, hayuko driver na drive mwenyewe. Mashallah, which is amazing. Sitaki ile kuwa sasa mimi nishakuwa mtu mzima na katu. La. Yeah. Unakufa kabla siku yako. صح. But mashallah, this is what I mean. Yani your spirit is amazing. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nauma magoti lakini nafanya riadha. Very good. Yes, who complain? Siwezi kutembea. No. Ukifanya hivyo utakuwa maisha yako wewe umri wako miaka 70 utakufa kwenye miaka 50. صح. That is very true. Kufa sio lazima kufa.
ukishajihisi mimi siwezi kufanya hivi, siwezi, unaanza kufa mentally. Ukishakufa mentally, kishakufa basi khalas. ايوه Hata ukiambia twende pale, mimi siwezi tabani. ايوه تكون خلاص ما في فايدة. Amazing Bibi, really amazing. Shukran. Okay, do you have any advice for me or for others? I advise kwa nyinyi watoto wanawake, Okay. careful kwa ume zenu. Okay. Jaribu kuwa sio wewe lazima wewe unakuwa hai la, lazima uwe kidogo hadia. Kuna sometime inatokea mwanamke atakuja mkali, akija mkali na wewe mkali, imeshavuruga nyumba yenu. صح. Babu yako alikuwa akigombana, mimi na nyamaza, nakwenda toilet na nyamaza. Ikafika time kama nimefanya makosa akinitukana na nyamaza, lakini kuna wakati nikijua sina makosa sikubali, na mimi nasema. ايوه. Kwa hivyo yeye ana understand. Sasa wewe siku hizi umekuwa mwenda wazimu, unasema, naambia yes, wewe umenifundisha. Kwa hivyo kila mara unajaribu kuichunga nyumba yako. Yeah. Muwe sabura kwa ume zenu. كوة صبورة. إن شاء الله. It's a very good one really. Sometimes لازم نكمبوشة نفسي yangu Yeah. كوة صبورة. Cause mara nyingine nahisi يغيب mimi nimeshasoma, I don't need anyone, but then I have to sit with myself and tell Kusoma myself. sio kila kitu. صح. Wako watu wana madegree na madiploma, wanatafuta mume wa kukaa kuishi na mume. Kwanza nikwambie kitu kimoja, sio kuwa umume anakwenda na rudi, la, kuna ile friendship. Yeah. Unapokuwa peke, sasa mimi niko peke yangu, nahisi napokuwa peke yangu sasa, maskini abu angekuweko hapa hivyo anapiga makelele, lakini yuko. Mungu akupe na ume zenu, muishi nao, mzikwe nao. Amin ya Rab. Kwa sababu maisha yamekuwa magumu siku hizi. Mimi namkumbuka babu yako kila siku. Kila nikiingia kulala namkumbuka babu. Najua miaka 50 na kitu, yani it's not shwaya. Kwa sababu unapokuwa peke yako ndo unamkumbuka mwenzako. Sasa unasema, "Rib, mwacha aende." No. Jaribu kutuliza. Watoto wote wa siku hizi, manake sio wewe tu, nani, watoto wote wa siku hizi hawana subra. Nahisi barangini, unajua nini, si yani موضوع haikuwe nani kafanya makosa, inakuwa موضوع inad ubishi. Ndio hiyo. Na mimi mashallah master of ubishi. lazima jirudie mwenyewe. Yeah. Kitu sio unaona hichi kitu kama kafanya makosa, we mwache wakati ule, usiseme naye, ngoja akitulia mwambie kitu fulani umefanya mimi sijapenda. Yeah. Lakini wakati wa ghadhabu ukisema naye kisema, ndo unapokuwa leta alafu kitu kimoja, msiingize family kwenye mashakili yenu. Okay. Uona mashakili yako hali mwenyewe, yana mashakili yako hali mwenyewe. Mimi nimejifundisha, mimi bado mdogo. Ilikuwa dada yake wifi yangu anakuja nyumbani, anagombana na mume wake. Alafu inaitwa kama lujina, wanaitwa wazee, wanawasemesha, hivi na hivi na hivi. Ile mama anabeba watoto wake anarudi nyumba. Nikasema, hii maisha watu wakiolewa ndio wanakuwa namna hii? Inshallah mimi nikija nikiolewa siwezi kufanya hivi. Siku moja mimi sikwenda kwetu kushtaki kwa nini mume wangu kafanya hivi kafanya hivi. No. Unafikiri mtu maisha yanakuwa na starehe ndani ya nyumba? No. Sawa. Hakuna nyumba haina mashakili, usisikie. Wala utamuona mtu anapanda sijui Mercedes, ana nyumba ya nini, ana maboya nini, hujui ndani anaishi vipi. That's true. Very good advice. Wasia wangu. Nikifa mtanikumbuka. دائما الله takupa umr tawil. Amin ya Rab. Amin ya Rab. Asante Bibi. Those were the questions for today. Sijui question nilizouliza sawa au sio sawa? No, it's perfect. Sawa sawa. This was nice. We talk so many things from my young child till to come get married, till to come older. I'm happy for that again. If you compare her life before and to our life now, it's a huge difference. So it's nice to see, and then it's also nice to
listen to the advice they give, because what she said today really like inspired me, because what she said really makes sense and really applies to us and our generation. And being patient, that's something our entire generation needs to learn, I feel. Thank you, and thank you, and thank the person who was there. Thank everybody. We did it!